Artes ang kalibutan. Amo na ginapasalamat kumangan sa pagka-lagaw ko sa una, daw mo ako nakilala. Kag, amo na, very blessed tungod nga naging maayo man sila sa akon, kag nagdumduman sila, kag gusto nila participate sa nga cause, nga drive. So, first consolation prize, worth 500, hindi dayon, 5,000. Major prize na 5,000. Kung magabutan ko, dire, so, syempre yatag naman ng cash nga 500, pero kung wala dire, padala lang, madamo man na-remit or bank account transfer. Just as kung paano sila nagpadala sa ilang entries, may nag-transfer sa bank, may nag-Gcash, may nag-remit sa Palawan. Okay, ako na lang mapunot, anay, later I'll ask ka. So, badong sample lang ni siya. Later, maasma ko sa iba nga magbunot para hindi man bias. Kasi mabal ka mo bala, amo ang bunot ko, may pinilian. Alright, ready? First number, consolation prize, 500 pesos, not 1,000 pesos. First number, 0, 0, 2, 3, 3. So, naman yung number, kaging pang send ko man sa inyo, or pang chat ko, or ginatagan ko papel lang, hindi rin nag-participate. 233, 00233 belongs to 233, where are you? From Singapore, Joanna Lee. Okay, box, 500 pesos na kanay. Tapos sunod 500,000, siguro kung may kumpanya nga. Congratulations! Call on! Ang aton nga, Madam D.A. Naninang man, Glory Ann Salvador, to bunot-bunot, the ticket. Alright, so as you can see, no mokus-pokus ha. Kung nakita nyo ang video, if you have seen the video on YouTube that we have prepared, all of those numbers have been put here inside the box, and Miss Glory Ann will read the winning number for the 1,000 pesos consolation prize, and that is 00271. Wala agad. 00271. May harap? May harap? Let's check. 271. Okay, we're checking the master list right now. Ate Elvie. 271. 271. You see that's Zen from Singapore again. Here of Ate Elvie. You won 1,000 pesos. Congratulations. Gentlemen, the final round of raffle draw this afternoon. Second prize is 5,000 pesos. And the first prize is 10,000 pesos. So, stay online sa mga online dira, sa ato yung mga abroad. Still watching. I'm your friend, Charot. Okay, once again, I'm Rabia Mateo, 23, Iloilo City. Okay. Okay, for our second prize. Second prize, ang magagabot si Tito. Tito, ano ka mo? Ako na ina. Okay, yes. Second prize, 5,000 pesos. Magabot ako, second prize. Dapat, swerte ang madapat. Okay, ginatag sa akon. Isa lang to. Okay.
So it was checked and validated by the DTR representative. Okay, for 5,000 pesos, number 0, 1, 0, 6. May number na daan? Again, 0, 1, 0, 6. May sugpon pa. Isa ka numero. Number 9. So, 1,069 yung number. 01069. Sino ay han ang mapalaro yung magabaton sa 5,000 pesos? Okay, to claim the prize, 01069 from Lorelia family. okay, Franz Lawrence Lorelia from Abu Dhabi. okay, Congratulations, Franz Lorelia from Abu Dhabi. Thank you so much and congrats once again. okay, from Abu Dhabi. From Abu Dhabi, you will receive 5,000 pesos ihatag sa akon. Gcash na. Pang Christmas, New Year, 3 Kings. May Valentine's Day pa. Okay. For 10,000. O, tani, ako na lang sila makagabot pang bayad ko hospital Subong. For 10,000. Gina-request namon ang pinakabata sa Subong selebrasyon. Lola, din ikaw. Lola Saling. Oh, ikaw ang pinakabata din sa Subong na selebrasyon. Ikaw ang magagabot sa imo mga kamot. Nakasalalay ang 10,000 pesos. Okay. Okay. Diyos. Kasi no, ayhan. Nanay. Nay, ari na number ko na pilit na ay. 10,000. Nanay, ako gabutan na. 10,000. Pakilala, Nay. Ano galing ngalan mo? Dokagwapa sa iyo. Aralan siya sa Swansing. Pila ka na? 90 years old. Wow, 90 Lodi, di ba? Everybody's idol. We wish, how we wish. Tab, ano yung talent? Sao? Pwede mag-sample? Wala. Wala bang music dyan? I am always be yours. An awesome disco mobile. For our participants all over the world, thank you very much for your love and support for our Christmas Raffle for a Cause 2020. And this will pay way for Shan's surgery as he turns 1 today, and on his baptism day, we are greatly blessed and very much thankful. So here's the number, Miss M. Okay. Okay. For 10,000 pesos. Sino ayhan ang mapalaron? Abroad o Pinas? Dapat sa Pinas. Pinas! Ako lagi niya siguro. Bisan wala ako nakagabot na meron. Okay, number 0,
0, 1, 2. Ay, wala ko ka-countdown na. Gusto ba niya number? 0, 0, 1, 2. Ano mas sunod yung number? Ara, gimana sa inyo? O kung wala gid dyan? Abi mga taga-abroad, dira, give chance sa Pinas. 0, 0, 1, 2, 3. 123. 0, 0, 1, 2, 3. Congratulations kung sino ka man. Yeah, congratulations to see the master's list. Actually, ang iyanigin bakal 20 ka tickets from 0019 hasta 001380 yatanan si Grace, si Jupi Orlanes from Manila. Congratulations! You're the grand winner of 10,000 pesos! Manila, from taga Manila. Taga Manila pa? Ay, hindi ka magpati nga taga Manila. Yun lang nagdaog. Tani, ay paswerte man ha. Ay, mayuga niya may taga Manila nag-intra. Tani, wala may nagdaog. Ang lang diligin pa daog. Tani, ang taga dili lang. Ang taga diri lang may araw makagina mga number kag mga premyo, di ba? O wala bias ha? Ang winner hindi taga diri. So, congratulations. Jumpy! Congrats for winning the 10,000 pesos grand prize of our Christmas Raffle for a Cause 2020. Thank you everyone who joined, and you're going to pay for your health for Shan's series of surgery soon. God bless everyone!